Hi everyone. So today we are in DIYALUMA waterfall in Sri Lanka. So today my goal is climb on the DIYALUMA waterfall. I want to get the top, and then I want to swim. On the water up there. So people say they have a beautiful pond on the top. So today we are going to climb on that top and then have a nice bath there. So let's go. Das ist das wunderschöne Sri Lanka. Kommt einfach nach Sri Lanka. Besucht das wunderschöne Land. Wir sind hier mitten in Sri Lanka, im Hochland bei Ella. Hier sehen Sie auf ca. 1500 bis 2000 Meter die wunderschönen, weltbekannten Teeplantagen mit groß wachsenden Bäumen und eine atemberaubende Landschaft. Ja. Nicht weit von hier ist ein Wasserfall, den wir später besuchen werden. Das wird auch nochmal ein Höhepunkt sein. Unser Müller-Guide. Ja. Oh, das ist wunderschön. Ja. Das ist wie Regenwald hier. Ada apa dia no? Elephant. Ui. Dia down here. Kalau dasar. Ikali dele, né? Elefant. Atraktif. Ya, ada apa ada? Ada apa? Ändert nicht. Das sind Elefantenspuren hier. Im tiefsten Dschungel Richtung Wasserfall sehen wir von Elefanten. Es ist eigenartig in dem Hochgebirge, dass Elefanten eventuell auftauchen oder überhaupt Spuren von Elefanten sieht. Just before we come, there's sound here. The one elephant go down there. Ah, genau, also es war gerade noch ein Elefant hier. Als wir vorhin den Knall gehört haben, haben sie den abgefeuert und der Elefant ist runter. Mit the Kinder. Ja. Ah, mit Baby? Ja, kleine Baby. Oh, hier bekommen wir. Nee. Ali giyada? පේනවද? අපේ එල්ලක පල්ලෙ එල්ලගානේ. ඔයාලා වනජීවි? ඇල්ල එකේ? කල්දම. Wildlife because that's a gun. Oh, da ist so ein kleines Bubbelchen. Und das ist der Elefant. Und wenn du lang genug hinschaust, dann siehst du den manchmal sich bewegen. Doch, der hat sich da wieder... Genau, den Rüssel. Jetzt siehst du irgendwas weiß. Ja, genau, den Rüssel. Siehst du das? Ja, jetzt hat er wieder bewegt. Fertig. Jetzt. Ja, fertig. Der hängt genau in der Mitte. Aber hättest du den gesehen? Nee. Jetzt? Ja, jetzt habe ich Elefanten gefunden. Aber wie gesagt, mit Sperlings, soll ich sagen, was ganz Nicht mit besondere Adleraugen. Da muss man wirklich Adleraugen haben. Und die habe ich leider nicht mehr. Und jetzt erst erkannt, jetzt gefunden, gesehen. Ja. Also circa 3 Kilometer entfernt, schätzungsweise. Am weißen Busch. Man muss schon viel Fantasie haben. Nee, und Erfahrung. Erfahrung und Fantasie. Also wie gesagt, also hier. Jetzt sage ich. Aber Hier sieht man, in Deutschland sage ich mal, sieht man Hunde, Punkt. Hier auf den Wegen sieht man Elefanten, Punkt. So now we reached the top. So it was really little hard to get here because we saw on the way wild elephant and some difficult routes. So luckily we got some guide from there, and he told us we can go with him and he showed the route and everything. So environment he know better than us because this is my first time here. And now we reached the top. It is super amazing. I want to show you then, and give me 1 second, I will show you. Now I am just next to the waterfall, and this is the waterfall.
Herrlich. Schön kühl, nach einem 2 Kilometer langen Marsch durch den Dschungel. Das ist eine angenehme Erfrischung. Später gehe ich mit meinem ganzen Körper noch in das kühle Wasser. Aus. Hallo. Hier der Hochberg, der Hohe Berg. Circa 1600 Meter hoch. Jetzt sind wir oben an der Spitze des Wasserfalls. Jetzt kann man von oben nach unten schauen, wie die Leute baden. Ja. Das Wasser ist hier wesentlich kälter wie am Pool oder am Strand im Meer. Weil hier ist es schätzungsweise 20 Grad. Ja. Sehr angenehm nach 2 Stunden durch den Dschungel fahren. Der beste Freund. No, nur Lass ihn. Obat ini ikut. Sampai di. Obat ini. Reagan coming. Come. So now we are done with everything. So we had a beautiful bath here with a beautiful environment, and now we want to go back home because I would like to stay here more longer, but today unfortunately rain coming, you see that. So actually this is really unforgettable place. So when you come to the DIYALUMA waterfall, in between you can see so many beautiful tea plantation, and then the people who walking in the tea plantation and workers, the Tamil people, and everything you can see. Basically I think this is better than L, I guess, because L is so much tourists and here is no one here. So if you come, you are alone and with the whole environment beautiful. So, and also there's one guy is waiting, so you can have a king coconut here. If you are thirsty after you have in bath there, then you can take the king coconut and drink one king coconut, and then you can go back to the parking area. So from parking area to get here are like exactly 20-minute walking. If you don't know here, so better to, if you did not take the guide or something, then better to choose the Google map, because and the Google map showing you exactly the place. So because there are so many people asking to guide you to come here, so you can come of course alone to here. Yeah, and this time so many elephants around here, 11 or 12 elephants the people said, and we already saw so many elephants footprints and elephant poo and everything on the way to here. So I think if you are scared a little bit, then you can take the somebody who knows the get to place from the parking to the waterfall. Yeah, so let's go to the king coconut place and then see how it is going on. Family viewer.
Oder Krasai. Zum Feierabend eine Kokosnuss. Very cheap. Lecker, sehr gut, sehr lecker, sehr frisch. Wie viel kostet das? 300 Rupien. 1, 2, 3. Umgerechnet so eine Kokosnuss, 1 Euro. Yeah. So you can have a nice king coconut here, and then he's the person who's selling king coconut, and he's selling a $1 for one king coconut. So it is worthly for money because he have to take it from far away to here to sell. So it is nice. 300 rupees one king coconut. You can have a one king coconut after you having bath. Then you can walk. So that's all for now. And now I gonna stop my video. So yeah, finally I want to tell you again, if you ever come to Sri Lanka, if you are really like to see the waterfalls and away from the busy cities, away from the crazy peoples, I mean a lot of people, so this is the best place. DIYALUMA waterfall is perfect, amazing. There's no word to explain that word. Yes. So thank you again for watching my video, and then see you again in future. So bye. Say bye, Fatih. Ciao, meine werten deutschen Besucher, bis zum nächsten Mal. Mit besten Grüßen aus Sri Lanka. Oh, gut, ja? Ja.